Hello YouTube, what's up? Back again here with me, Troyzilla, and today I'm going, as always, I'm going to show you my collection. Okay, for example, I'm not a toy reviewer, I just some dude who wants to share my collection for you guys. And this one is TV League PLBB 2021 S14 41, and yep, this one is almost similar like the uh, kudos or teenager body. Well, this is how the figure looks like. So without further ado, let's go for more details on the table, shall we? All right, here we go. All right, guys, so these are the figures. All right, well, as you can see, the face, let me show you for a minute for you guys. The face is really cute. It's still have an anime looking, but I think it's more realistic, or I don't know how do you say it, but it's of course it's a kudos face. And yeah, it comes with pair hands and pair feet. We're talking about that later on. But if you remember one of my these kudos type of bodies, the other one that I show you, yeah, as you can see, there's a big difference with the head sculpt. I don't know, in this one they have like really Barbie-ish to it, right? And this one, if you see the eyes, you can see a big difference. This one, it's, I don't know, I think it's not that this one is bad, but I think this is what they intend to make the figures. All right, because in this case, these figures, I think they try to get the market for, some guy tried to make a figure for anime looking, most of, I don't know how you said, anime or anime or anime, whatever. Correct me if I'm wrong, but I said anime. I think this figures is, they gave us, if you want to make or create a character from anime. And I think this one, because as far as I know, that Japanese always make a character, basically if a hero's movie, just to say it, sometimes they using a kids or a very young adult instead of grown up for their main character. Well, not all of it, but some. And I think these are the right one to create it. And for the anatomy itself, she's tall, her feet was long, and these boots, I got it from already Kid Bash it just like this. This is not from originally from the box, right? She's taller, and of course she has a large bust, like it said here, large bust. It's pale. Most of the body are pale instead of no suntan. But I do know they have been released the flat chested figure, with the suntan one, but I'm not gonna put the picture here again, according that I got a copyright to do that, so I'm not gonna put any pictures. Sorry guys, you have to look it for myself. Anyway, I'm not a toy reviewer, like I said. I just want to show you some of my collection. And in this case, uh, if we compare it, right, we compare it with this figure. This one is also the anime or teenager looking. Sorry about the hair. The hair was falling everywhere because I just get her out from the box. Not on the box, just the head though. I always swapping the head, but this one I put the head on the shelf, so it's like ruins everywhere. Sorry about the hair though. So in this case, if we actually, they're not really that far from how tall the figure was, because this one I'm already replacing the shoes with these cool boots, so it makes her look taller. Actually, it's about like this size. And yeah, as you can see, the face are very different. Okay, so here's the thing. Let's talk about the ball joint, right? As you remember, this this figure have a small ball joint on the head, on the hands, and also on the feet.
But in this case, on this one, she also have a small ball joint, small hand pegs, ball joint, sorry. But they do have the normal ball joint for her feet. So that's why this boot can fit, on her. This one is the regular boots and it fits on her. You just pop there in, and that's a good news. So you don't have to worry like if you see my video about this. But this body, let me remove the accessories first so you guys can see it. All right, hold up. There you go. So if you remember her, they have a small ball joint for head, hands, and also the feet. So if you remember this figure that got copyright back then, yes, if you remember these figures, the body have the same ball joint with this, but in this one, you only have the same for the head and hand, but the feet, this figure have the same ball joint with the regular one. So yeah, so you don't gonna have a problem to, if you want to have another boots or shoes to wear on, or feet to to plug in. I don't know why they did that, but it is what it is. I mean, to be honest, I would love if these two have the same pegs with this one, because this body, for the teen one, this one is my favorite, but I don't think they sold separately like this one, like S41. This one is sell separately, but they including the head, so it means a good thing. But in this one, yeah, they're having a problem with the pegs on their feet. All right, so yeah, so this is our figure. We're going back to her again. This is our figure. They came with 2 pair of hands. They also came with stand, which I'm not gonna use it. There's no need to do that. And for me, this one already replacing the feet with big boots from TB League itself. It's called who's that? I forgot. The girl with the chainsaw. Damn, man, I forgot. So yeah, it came for that. So these are the kudos. Actually, I'm not really into a big fan of this type of body for my collection, but hey man, I mean, the price was quite decent with including the hats. But as you remember, I have this figure. It's because that I want to get her feet for my this figure, my Dead or Alive Akane. So yeah, that's why I can use shoes on her right now, because she came with shoes, so we cannot replacing the feet, instead just wearing boots because only the ball joint. So yeah, and I guess that's it, man. I mean, what do you say? I think this one is really nice. I do like it. At the beginning, I'm not really interested, for this kudos type, because it's and she also came with as something, with the flat chest one. I don't know about that, but me, I want my figure look more sexy. But it's the question is always coming back at you. What kind of character do you want to create? Because as we know, this figure is supposed to be a kudos, as we can see from her face, but her chest were a little bit too big, right? It's a little bit like a mature body instead of teenager body. Oke, jadi gini ya guys, ini figurnya kayak gini ya kurang lebih. Ini datang seperti biasa sama tangannya ada beberapa macam ya, tapi seperti biasa gue selalu menggunakan tangan yang menggenggam, karena kalau tangan-tangan kayak gini, buat gue pribadi, gue kurang suka sih, kayak kurang berguna aja gitu. Lagian setiap action figure gue selalu lebih prefer dia punya tangan yang genggam aja, karena ini bisa buat megang senjata.
ya. Terus nah ini juga dia badannya kakinya lebih jenjang ya bro. Terus dia punya chest nih gede. Gue tau juga sebenarnya ada figure yang model tipe anak teenager ya. Gue bilangnya teenager aja deh, modelnya teenager gini, yang dadanya kecil gitu, yang flat malah. Nah, anjing kayak pervert banget ya gue ngomong kayak gitu. Cuma maksud gue emang bodinya didesain semirip mungkin seperti manusia ya. Karena ini kan seperti yang kita lihat kan bocah ya, teenager gitu yang mungkin anak sekolah gitu, mungkin ada yang dadanya belum ada, seharusnya begitu kan kalau kita mau mencari akurasinya daripada badan perempuan gitu kan. Cuman kalau yang ini dia karena gue lebih suka yang seksi, jadi gue ambil yang ini karena ini yang large breast ya, dadanya yang gede. Nah terus kakinya panjang ya, dia lebih panjang. Kalau lu inget figure gue yang ini, gue juga sempat review juga kan, bukan review sih, gue bukan toy reviewer kok, gue cuman pengen kasih lihat kok, sharing koleksi gue aja. Nah kalau lu inget body yang ini dia badannya lebih kecil bro. Dia punya pinggang tuh ya, kelihatan lah ya. Terus dadanya juga lebih kecil ya. Kalau ini sebenarnya tipe badan anime katanya. Tapi nggak tahu ini kalau menurut lu gimana sih sama mukanya. Kalau menurut gue ini emang pengen dibuat lebih kayak Barbie ya guys ya. Dia emang sengaja pengen ngebuat kayak Barbie. Sedangkan kalau ini dia lebih kayak mau anime gitu ya. Ini rambutnya agak acak-acakan karena tadi baru gue ambil dari boxnya ya. Jadi keacak-acak gitu deh. Ya udah nggak apa-apa lah. Nah terus udah gitu sebenarnya dia bisa, gue yakin kok Tibilik tuh bisa. Ini bukan kan dia dibuat lebih jelek ya, tapi emang gue rasa Tibilik emang sengaja pengen ngebuat dia tampilannya seperti kayak boneka begini timbang kalau yang lain, karena gue yakin Tibilik udah bisa buat yang keren kok kayak ini aja. Dia biarpun boneka tapi lebih apa ya, nggak tau deh, lebih effort aja kayaknya, lebih bagus lah ya, lebih tergantung sih. Seharusnya sih mereka nggak usah ngebuat kayak boneka gini, tapi semuanya balik kan. Kalau headscope itu sendiri gua nggak bisa bilang oh yang ini lebih bagus bro, nggak. Kadang ada orang justru malah ada yang suka yang lebih anime banget, yang lebih kayak kartunnya banget, atau ada yang lebih suka lebih realistik, atau cuman sekedar yang cantik aja. Jadi kalau headscope sendiri tuh menurut gua balik lagi ke selera ya. Cuman ini emang gaya stylenya dia lebih, kalau gue bilang lebih kayak apa ya, ke Barbie sih kalau ini, kalau gue bilang. Nah kalau ini dia lebih ke anime ya. Nggak tau deh, lu aja deh yang nilai, gue takut salah ngomongnya. Anime, or anime, ya what do you guys want to say? Terserah dia mau ngomong apa. Nah terus, nah untuk ball joint ya, nah ini dia nih bro. Nah untuk ball joint ini sebenarnya tingginya nggak gini ya bro, ini karena udah gue ganti ya kakinya ya, sepatunya yang ini udah pasti ada haknya, yang ini enggak ya. Sebenarnya ya hampir sama lah, segini lah gitu tingginya kalau dia pakai kakinya. Ini kan kakinya udah gue ganti nih karena gue pengen dia pakai sepatu ketimbang nyeker ya. Nah terus seperti yang gue bilang ya, kalau lu inget video gue yang dulu yang ini, nah yang ini nih bro, ini kan dia kan sebenarnya datangnya dia pakai sepatu ya bro, dia nggak ada kaki nyekernya gitu. Jadi tuh dia nggak bisa ganti sepatu, sedangkan gue lebih seneng dia pakai sepatu ya ketimbang dia pakai sepatu originalnya gitu. Nah untuk itu gue, untungnya gue waktu pengen beli yang ini ternyata kakinya itu bisa sama bro ball joint. Nah jadi untuk body ini nih, mereka nih sebenarnya punya ball joint yang sama ya, semuanya dari kepala, tangan, mereka punya ball joint itu kecil ya. Buat kepalanya nih dia ball jointnya ini kecil bro ya. Oh ini aja nih udah ada yang nih, they have smaller ball joint hole ya, lubangnya tuh lebih kecil gitu. Mungkin karena, tapi gue juga nggak ngerti sih kenapa dia bikin lebih kecil ya. Seharusnya sih dibikin sama aja ya, jadi bisa masuk ke semua body. Tapi ya sudahlah, emang begitu apa adanya. Mungkin karena bentuk badan, tapi enggak sih kayaknya, harusnya karena ini sama yang body yang standarnya juga apa ya, ya beda sih, emang lebih gede ya. Ini kan yang most of them kan kayak apalagi gue senanding ini sama yang ini ya. Ini dia punya ball joint tangannya juga beda ya besarnya, pala udah pasti beda ya, kaki juga pasti beda. Nah untuk yang ini, nah untuk figure yang ini nih, dia punya ball joint itu sama bro. Nah jadi dia sama ya sama yang ini. Untuk kakinya aja ya.
Jadi untuk kalau lu punya figure ini, lu nggak bakalan punya masalah kalau lu mau pakein dia sepatu, terutama yang modelnya dicolok ya, ketimbang yang pakai slop. Dan kalau mau yang slop pun juga nggak masalah karena kan dia dapat kaki ya. Yang bermasalah tuh figure gue yang kemarin itu, yang ini, yang Dead or Alive ini. So my conclusion, kalau ini bagus nggak? Nah kalau mau ditanya bagus nggak itu semuanya balik lagi ke lu guys, karena ini kayaknya desain yang ini kayaknya pengen di present ya, pengen dikasih ke orang-orang yang kira-kira lebih prefer ngebuat kit bash yang modelnya anime ya. Karena kebanyakan kalau gue nonton anime Jepang tuh biasanya jagoan utamanya tuh teenager atau bocah atau anak kecil, malah kadang yang masih polos-polos ya. Cuman emang ini badannya bukan teenager sih karena ininya gede. Cuman gue lebih pengen dan ini ada juga ya, gue nggak taruh foto lagi karena kemarin terakhir kali gue taruh foto gue dapat copyright, jadi gue nggak taruh foto. Yaitu ada yang bodinya flat chest ya. Nah itu juga balik lagi ke selera tuh bro. Kalau kalian emang lebih pengen misalnya contoh lu pengen bikin Evangelion yang Eva gitu, mungkin dia pengen dadanya yang chest yang nggak terlalu besar, mungkin lu pakai body yang itu. Tapi semuanya balik lagi ke lu sih, lu pengen buatnya apa. Nah kalau gue seneng karena badannya bagus ya, terutama dia punya chest nih besar ya, seksi ya. Anjing, gue pervert banget ya kayaknya ngomongin figure selalu dari dadanya, tapi emang begitu. Ini figure jual body emang yang dilihat tuh bentuk badan sama dadanya, karena ini kan mereka udah ngeluarin banyak berbagai macam body dengan bentuk macam-macam karena tujuan mereka itu ya mereka pengen kasih ke kita banyak pilihan membuat karakter seperti apa gitu kan. Jadi nggak bisa dibilang yang paling bagus yang mana, nggak bisa bro. Jadi itu tergantung balik lagi ke lu mau bikin figure apa. Nah kalau ini bagus banget. Gue yakin juga belakangan mereka udah mulai ngeluarin headscope yang teenager ya, atau yang kudos ya, anak kecil ya, yang buat cocok buat body ini gitu. Makanya gue langsung dapetin yang ini karena gue juga lihat beberapa pre-orderan ada yang bagus ya untuk pakai body yang kudos ini. Nah terus ini ya tadi yang kayak gue bilang, ini cocok banget buat kalau lu mau buat figure-figure yang bertema anime kali ya, bertema yang jagoannya anak kecil gitu, yang Cisel yo gini gitu bocah-bocah gitu. Ini bagus banget buat apa ya, karakter yang kayak gitu. Nah apalagi nih, lu nggak usah khawatir sama kakinya ya bro, karena ball jointnya dia sama kayak yang standar ya. Jadi konklusi gue ini bagus banget. And I haven't make a kit bash on her yet. Ini benar-benar originally standard ya. Bra-nya sama underwear-nya ini juga dapat dari boxnya ya. Gue belum, karena gue belum ada tema buat dia. Gue juga belum beli parts yang cocok. Nah ini gue pasti bakal mendapati masalah untuk beli bajunya sih, karena gue yakin lagi this is going to be the same problem that I have when I creating her, because the regular standard body, the mature one, I'm pretty sure not gonna fit on this body, but we will find out sooner or later. But kalau if you guys want to looking for something more like an anime for your kid bash, or a little girl or something like that, and I think I very very recommend this for you, this one. Kan gue sekilas gue ngeliat kayak siapa ya, Jennie from Blackpink. I don't know, but yeah, I think she looks cute though. Ya bagus ya. So I guess that's it. Alright, itu ada Peter Parker lagi nonton, Peter Parker. Ya, ini you don't have to worry about the fit deh. Ini bagus deh. Seharusnya gue lebih prefer kalau dia punya ball joint kepala, nggak usah harus yang kecil main gede ya. Jadi semua kepala bisa dicoba-coba gitu, bisa masuk ke semua body. Tapi ya, it is what it is, and I'm pretty happy to have this in my collection. Alright guys, I think you can see clear enough about the figure.
and I like it a lot. It looks really good, and yeah, I think when I'm using this shoe, she looks very tall. Alright, yeah. Jadi gimana menurut lo? Kalau lo emang suka dengan video gue sharing my collection, kasih jempol, like, comment, gue sangat hargain itu. Dan untuk teman-teman kalau yang cuma mau nanyain masalah syutingan gue, please follow gue di Todizilla the One Instagram gue. Di situ gue lebih update untuk masalah kerjaan syutingan ya. Kalau di sini gue cuma mau sharing my hobby aja. Okay guys, so I guess that's it. Todizilla, peace and out.